에스더9장 Esther, Chapter 9 아달월 곧 12월 13일은 왕의 조명을 행하게 된 날이라. 유다인의 대적이 저희를 제어하기를 바랐더니 유다인이 도리어 자기를 미워하는 자를 제어하게 된 그날에 Now in the 12th month, which is the month Adar, on the 13th day of the month, when the king's commandment and his decree came near to be put in execution, on the day that the enemies of the Jews hoped to conquer them, but it turned out that the opposite happened, that the Jews conquered those who hated them. 유다인들이 아수에로 왕의 각도 각 읍에 모여 자기를 해하고자 하는 자를 죽이려 하니 모든 민족이 저희를 두려워하여 능히 막을 자가 없고 The Jews gathered themselves together in their cities throughout all the provinces of the king Ahasuerus to lay hands on those who wanted to harm them. No one could withstand them because the fear of them had fallen on all the people. 각도 모든 관원과 대신과 방백과 왕의 사물을 보는 자들이 모르드게를 두려워하므로 다 유다인을 도우니 All the princes of the provinces, the local governors and those who did the king's business helped the Jews because the fear of Mordecai had fallen on them. 모르드게가 왕궁에서 존귀하여 점점 창대하매 이 사람 모르드게의 명성이 각도에 퍼지더라. For Mordecai was great in king's house, and his fame went out throughout all the provinces. For the man Mordecai grew greater and greater. 유다인이 칼로 그 모든 대적을 쳐서 도륙하고 진멸하고 자기를 미워하는 자에게 마음대로 행하고 The Jews struck all their enemies with the stroke of the sword, and with slaughter and destruction, and did what they wanted to those who hated them. 유다인이 또 도성 수산에서 500인을 죽이고 멸하고 In the citadel of Susa, the Jews killed and destroyed 500 men. 또 바산다다와 달본과 아스바다와 They killed Parshandatha, Darphan, Espatha. 보라다와 아달리아와 아리다다와 포라타, 아달라이아, 아리다타. 바마스다와 아리세와 아리데와 웨사다. 파마시타, 아리사이, 아리다이, 엔바이자타. 곧 함무다다의 손자여 유다인의 대적 하만의 10 아들을 죽였으나 그 재산에는 손을 대지 아니하였더라. The 10 sons of Haman, the son of Hammedatha, the Jews' enemy, but they didn't lay their hand on the plunder. 그날의 도성 수산에서 도륙한 자의 수요를 왕께 고하니 On that day, the number of those who were slain in the citadel of Susa was brought before the king. 왕이 왕후 에스더에게 이르되 유다인이 도성 수산에서 이미 500인을 죽이고 멸하고 또 하만의 10 아들을 죽였으니 왕의 다른 도에서는 어떠하였겠느뇨. 이제 그대의 소청이 무엇이뇨. 곧 허락하겠노라. 그대의 요구가 무엇이뇨. 또한 시행하겠노라. The king said to Esther the queen, The Jews have slain and destroyed 500 men in the citadel of Susa, including the 10 sons of Haman. What then have they done in the rest of the king's provinces? Now what is your petition? It shall be granted you. What is your further request? It shall be done. 에스더가 가로되 왕이 만일 선히 여기시거든 수단에 거하는 유다인으로 내일도 오늘날 주서대로 행하게 하시고 하만의 10 아들의 시체를 나무에 달게 하소서. Then Esther said, If it pleases the king, let it be granted to the Jews who are in Susa to do tomorrow also according to today's decree, and let Haman's 10 sons be hanged on the gallows. 왕이 그대로 행하기를 허락하고 조서를 수산에 내리니 하만의 10 아들의 시체가 달리니라. The king commanded this to be done. A decree was given out in Susa, and they hanged Haman's 10 sons. 아달월 14일에도 수산에 있는 유다인이 모여 또 300인을 수산에서 도륙하되 그 재산에는 손을 대지 아니하였고 The Jews who were in Susa gathered themselves together on the 14th day also of the month Adar and killed 300 men in Susa, but they didn't lay their hand on the plunder. 왕의 각도에 있는 다른 유다인들이 모여 스스로 생명을 보호하여 대적들에게서 벗어나며 자기를 미워하는 자 7만 5천인을 도륙하되 그 재산에는 손을 대지 아니하였더라.
The other Jews who were in the king's provinces gathered themselves together, defended their lives, had rest from their enemies, and killed 75,000 of those who hated them. But they didn't lay their hand on the plunder. 아달월 13일에 그 일을 행하였고 14일에 쉬며 그 날에 잔치를 베풀어 즐겼고 This was done on the 13th day of the month Adar. And on the 14th day of that month they rested and made it a day of feasting and gladness. 수산에 거한 유다인은 13일과 14일에 모였고 15일에 쉬며 이날에 잔치를 베풀어 즐긴지라. But the Jews who were in Susa assembled together on the 13th and on the 14th day of the month, and on the 15th day of that month they rested and made it a day of feasting and gladness. 그러므로 촌촌의 유다인 곧 성이 없는 고을고을에 거하는 자들이 아달월 14일로 경절을 삼아 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주더라. Therefore the Jews of the villages who live in the unwalled towns make the 14th day of the month Adar a day of gladness and feasting, a holiday, and a day of sending presents of food to one another. 모르드게가 이 일을 기록하고 아수에로 왕의 각도에 있는 모든 유다인에게 물은 원근하고 글을 보내어 이르기를 Mordecai wrote these things and sent letters to all the Jews who were in all the provinces of the king Ahasuerus, both near and far. 한 규례를 세워 해마다 아달월 14일과 15일을 지키라. To enjoin them that they should keep the 14th and 15th day of the month Adar yearly. 이달 이날에 유다인이 대적에게서 벗어나서 평안함을 얻어 슬픔이 변하여 기쁨이 되고 애통이 변하여 길한 날이 되었으니 이 두 날을 지켜 잔치를 베풀고 즐기며 서로 예물을 주며 가난한 자를 구제하라 하매 As the days in which the Jews had rest from their enemies, and the month which was turned to them from sorrow to gladness, and from mourning into a holiday, that they should make them days of feasting and gladness, and of sending presents of food to one another, and gifts to the needy. 유다인이 자기들의 이미 시작한 대로 또는 모르드게에 보낸 글대로 계속하여 행하였으니 The Jews accepted the custom that they had begun, as Mordecai had written to them. 곧 아각 사람 함무다다의 아들 모든 유다인의 대적 하만이 유다인을 진멸하기를 꾀하고 부르 곧 제비를 뽑아 저희를 죽이고 멸하려 하였으나 Because Haman the son of Hammedatha, the Agagite, the enemy of all the Jews, had plotted against the Jews to destroy them, and had cast pur, that is the lot, to consume them and to destroy them. 에스더가 왕의 앞에 나아감을 인하여 왕이 조서를 내려 하만이 유다인을 해하려던 악한 꾀를 그 머리에 돌려보내어 하만과 그 여러 아들을 나무에 달게 하였으므로 But when this became known to the king, he commanded by letters that his wicked plan, which he had planned against the Jews, should return on his own head, and that he and his sons should be hanged on the gallows. 무리가 부르의 이름을 쫓아 이 두 날을 부림이라 하고 유다인이 이 글의 모든 말과 이 일에 보고당한 것을 인하여 Therefore they call these days Purim, from the word pur. Therefore because of all the words of this letter, and of that which they had seen concerning this matter, and that which had come to them. 뜻을 정하고 자기와 자손과 자기와 화합한 자들이 해마다 그 기록한 정기에 이 두 날을 연하여 지켜 패하지 아니하기로 작정하고 The Jews established and imposed on themselves, on their descendants, and on all those who joined themselves to them, so that it should not fail that they would keep these 2 days according to what was written, and according to its appointed time every year. 각도 각 집에서 대대로 이 두 날을 기념하여 지키되 이 부림일을 유다인 중에서 폐지하지 않게 하고 그 자손 중에서도 기념함이 패하지 않게 하였더라. And that these days should be remembered and kept throughout every generation, every family, every province, and every city, and that these days of Purim should not fail from among the Jews, nor their memory perish from their offspring.
아비하일의 딸 왕후 에스더와 유다인 모르드게가 전권으로 글을 쓰고 부림에 대한 이 둘째 편지를 굳이 지키게 하되 Then Esther the queen, the daughter of Abihail, and Mordecai the Jew wrote with all authority to confirm this second letter of Purim. 화평하고 진실한 말로 편지를 써서 아하수에로의 나라 127도에 있는 유다 모든 사람에게 보내어 He sent letters to all the Jews in the 127 provinces of the kingdom of Ahasuerus with words of peace and truth. 정한 기한에 이 불임일을 지키게 하였으니 이는 유다인 모르드게와 왕후 에스더의 명한 바와 유다인이 금식하며 부르짖은 것을 인하여 자기와 자기 자손을 위하여 정한 바가 있음이더라. To confirm these days of Purim in their appointed times, as Mordecai the Jew and Esther the queen had decreed, and as they had imposed upon themselves and their descendants in the matter of the fastings and their mourning. 에스더의 명령이 이 불임에 대한 일을 견고히 하였고 그 일이 책에 기록되었더라. The commandment of Esther confirmed these matters of Purim, and it was written in the book.